世界第一個大好野人馬斯克控告人工智慧公司 OpenAI， 最後是確定敗訴。馬斯克是因為認為講這 OpenAI 違背當初時 AI 造福人類的初心，干那想要賺錢，針對這個判決也會提出上訴。這場是涉股甲全球科技業主北的世紀官司，到尾在短短無到2點鐘內就分出輸贏。美國加州聯邦法院陪審團裁定，全球大富豪馬斯克控告 OpenAI 甲執行長阿特曼等人的案件，因為提告的時間上晚，超過追訴的時效，所以裁定馬斯克敗訴。這也代表 OpenAI 唔免賠償。And it did not take them 2 hours to conclude, upon deliberation of hundreds and hundreds of pieces of evidence and days of testimony, that Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after-the-fact contrivance that bears no relationship to reality. And they kicked it exactly where it belongs, which is to the side. 馬斯克在2024年提出這個訴訟，指控阿特曼等人甲伊捲出來的3800萬美金，甲原底是非盈利的 OpenAI 轉型做追求利潤的商業公司，而且接受微軟等投資者數百億美金。馬斯克批評這個行為根本就是創歹慈善機構。阿特曼過去在論壇當中，捌講到商業模式轉型的必要性。Of course, people have different things, and we'll need different ways for people to opt in, opt out, and how to have an economic model that works. 雖然陪審團是因為追訴時效駁回馬斯克的指控，也毋過馬斯克的律師團隊也是認為 OpenAI 違反慈善信託，而且甲這種提公共補貼轉型賺錢的做法，包裝做涉股一種新的步數，因講絕對會繼續上訴。You take publicly subsidized funds in the form of a charity, and when your ambitions require more money, you simply put all the fruits of that revenue, the technology in this case, into a for-profit apparatus, and the directors and officers of the charity are enriched to the tune of billions. 對着 OpenAI 準備啟動可能有1兆美金企業整體評價的初次公開發行，佮加上背後有微軟700億美金的幫助。另外一邊，馬斯克的 XAI 也要來搶，這場牽涉到商業利益佮人工智慧未來發展路線的競爭，看起來要因為這個判決就輕輕放落。公視新聞鄭偉林報道。